Hell yeah. England, France und Sweden. Nice. Voll cool. Er muss sich so ein bisschen verarscht fühlen, weißt du? Er kommt ja irgendwie so aus Richtung Norwegen, glaube ich, hatten sie gesagt. Hm. Und jetzt geht er erst nach England, um dann zurückzugehen und nach Schweden zu gehen. Ja, Mann. Aber wir können ja immer nach England zurück. Das stimmt. Unser Herz liegt in England. Hättest du Lust, einfach von beiden Ländern einmal das erste Dorf jeweils zu spielen? So zum Anteasern und dann langsam zum Ende zu kommen? Das klingt wundervoll. Welches Land zuerst? Frankreich? Ja. Prost. Prostchen. Oh, schon wieder neue Musik, Mann. Mhm. Holy Die crap. Musik ist echt cool. Frankreich ist bestimmt schwer. Oh, das wird witzig. Oh. You are a fierce Viking. Powerful, boastful, prideful, filled with all sorts of incredible ingredients. Leading the cool and inspiring life of a jet-set pillaging superstar, you travel the sea, always on the lookout for adventure. What terror will you bring upon the unsuspecting citizenry today? You just can't decide. Maybe today you'll just, sail into port and be obnoxious cool? Everyone will feel envious and inferior. That would be pretty badass, you reckon? Or maybe you'll just steal all the treasure, set a roof or two on fire, and seriously bother a dock or something. Let's find out. You steer your ship to the coast with a powerful lean landwards. You can barely contain your excitement for all the PG-30 Viking action coming up. Yet you wonder, does being a huge badass all the time truly fulfill the desires of a lonely heart? But, brave Viking, there is no time for doubt. A picturesque village appears in sight, filled with treasure, negligible defenses, and lots of prime Odin-praising opportunity. What a beautiful landscape, what immaculate architecture, what easily terrified population. You ready your favorite explosion? Explosion. And just then you know exactly what to say. Oh. Die Grafik ist mega cool. Richtig süß. Und mit dem kleinen Schornstein und Ja. dem Häuschen oben drauf. Voll schön. Und nicht vergessen, französische Dörfer können kein H aussprechen. Mind if I ride around a bit? I'm a powerful Viking erinnert mich so ein bisschen. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Oh. Ja, ich weiß nicht. Jable 3. Ich will auch 3. Dann Lustigerweise. mach 3. Bisher waren wir immer so sehr auf Konversation und Gefühle gerichtet und jetzt können wir mal so ein bisschen reinhauen. Stimmt. Ich finde gerade übrigens, die Grafik sieht ein bisschen aus, als würde vorne bei dem Häuschen beim Eingang so eine Zunge rausgehen. So. Ah, stimmt. Boah. Dein Einsatz. Achso. Wo gerade, falls Minatke gerade noch zuschaut, wer hat die Sprachaufnahmen gemacht? Wart ihr das? Your battle cry thunders across the beautiful landscape, making most of it catch fire instantly. Oh mein Gott. Viking flail panic engulfs the village, a prime pillaging environment. You hesitantly gaze upon the picturesque village. Interesting. Okay, ich versuche jetzt französischen Akzent. You're making quite an entrance there, Viking. I see you truly mean to kick ass and take names. Oh Gott. Voll gut. But as impressive as your introduction is, can you also behave when it counts? Behave?
I'm not entirely sure what that word means. Did you make that up just now? Nay, I merely reference the dictionary. It is an actual word, dear Viking. Proper behavior and manners are very important to me. It would be impossible to stay proper otherwise. You should have a look at England next time you attack. They may be able to teach you a thing or two. Now then, you fierce invader. What will you do next? Surprise me or not? Oha, erwartet schon ganz schön viel. Ja. Wir alle aus dem Team plus ein paar Freunde. Oha, und Jay hat die sogar alle rausgesucht. Oha. Sehr cool. Kommen noch einige dazu. Wow, wie cool. Aha! Justice war Englishwoman. Er hatte irgendwas mal erzählt davon, dass er auch was machen wollte, aber ich wusste nicht, ob das jetzt schon drin ist oder nicht. Aber cool. Also, das Haus mag es eher, wenn wir es freundlich raiden, also uns benehmen. Mhm. Wie benimmt man sich? Beten. Beten. Hear my words, brave Viking. To win over the village, you'll need to learn manners from the best. Oh my, this spot is just lovely. Why, thank you very much. Means a lot coming from one of the Aesir. The what now? Aesir, you know, general gang. Oh, yeah, I knew that. Almighty Odin then leaves instantly. Good. Now it is time to learn more about this picturesque village. The ice has been broken. The first impression has been made. Now, what comes next? Show that you carry a conversation as easy as you carry an axe. Oh. Das zweite? Mhm. Würde ich auch sagen. Das vierte ist aber auch gut. Ich glaube, das würde nicht so den guten Eindruck machen. Dann apologize for rudeness. You have an inkling of an idea what the problem is. You've approached this all wrong. Oh shit. I'm sorry I've been so rude. No worries. I appreciate that you're trying to learn the strange, arcane ways of not being super rude all the time. Ich war gerade distracted. Scroll mal nach oben. Nope. Geht nicht. Geht nicht. It must be very painful for your inflexible Viking mind. It is, but such is my epic determination to be reasonably polite in our interactions. Laudable. The village lets out a picturesque sigh. Even their sounds are, in some inscrutable manner, very picturesque. Well, let me ask you a question then. Your ears perk up. It appears thinking is required. Mind battles are afoot. Oh no! A theoretical question, actually. Oh no, theoretical mind battles. If you had to choose between being a pretty, scenic, perhaps even picturesque tourism spot and being pillaged by a handsome Viking, what would you choose? Just hypothetically speaking, of course. No basis in reality whatsoever. Would you give in to the lure of dangerous Viking action? I choose a third option. Das ist voll die Fangfrage. Ja, echt. I mean... Prinzipiell, also ich würde Nein auf keinen Fall sagen, weil das wäre so ein Ja, eigentlich fände ich es auch nicht toll, geradet zu werden. Ja. Also entweder Ja oder I choose a third option. Dann würde ich Ja sagen.
Ich glaube ich auch. Dann sagen wir ja. Yes, you should follow your heart, because you'll always be a picturesque village no matter what. Das klingt sehr gut. With passion and chance, your terrified population will thank you, in between screams and fleeing for their lives. You're right. Thank you for your considerate answer. Ich glaube, das Dorf mag es nicht, wenn ihr zu viel Unordnung macht beim Raiden und tretet euch die Schuhe vorher ab. The sound of approaching tourism alerts you. You can see them on the horizon, hordes of spending, happy fellows prepare to throw cash at a picturesque village. In a way, the very opposite of a Viking. Ah, the touristic terror approaches. You must flee, Viking, lest you be commercialized. The gentrification powers are no laughing matter. True, your raid will soon be cut short, but rest assured, your final Viking actions shall be your greatest yet. Wir sind so close. Raiden, oder? Also das klingt jetzt alles nach, wir sollten jetzt raiden. Ich frage mich, warum da immer noch steht Attack England. Stimmt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und wir haben das kein einziges Mal gebraucht in England, oder? Ich glaube, wir haben es mal gemacht im ersten Level oder so. Das kann sein. Jo, Raid. Okay. With a final earth-shaking raid, you thunder across the picturesque village. The approaching touristic hordes shall be mighty pleased, you think to yourself, for they will find authentic Viking ruins. Wow, you've utterly ruined all my scenic locations. That you'd go so far for me. You shouldn't have. The touristic terror befalls the scenic village, but what do they find? A moderately bothered landscape. You would barely know Vikings have raided this village if you didn't see one standing there right now, dumbfounded. Embarrassed at your super raid game, you fumble and drop your axe. It falls on your big toe. It hurts very much. And then you slip on a banana peel. Oh no, who put it there? Oh no, really now. You should stop clowning around. Clowning around? I'm a Viking. I should be Vikinging around. Yeah, well, you're not doing a very good job of that either. I had hoped this would be a great diversion, but doesn't look like it. I'd rather take on the tourists. Thank you very much. You retreat in shame. You were no match for the picturesque village. Oh. Da müssten wir anfangs irgendwas anders machen. Wollen wir das auch noch probieren zu bekommen, das Village? Oder belassen wir es bei einem Versuch? Wie fühlst du dich denn? Kannst du noch ein bisschen oder eher nicht so? Ich würde es noch einmal versuchen. Und sonst, wenn wir es dann nicht schaffen, rüber nach Schweden gehen. Klingt gut, ja. Ich finde es aber auch tatsächlich irgendwie cool zu sehen, dass, also man merkt halt, dass der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Das ist schon echt gut gemacht. Einmal geht noch, sehr gut. Das zweite. Oder das letzte. Weil wir sollen ja freundlich bleiben. Ich bin auch für das letzte. Oh, nice to meet you. Mind if I, ride around a bit? Your polite demeanor shatters upon the thought, indifferent exterior of this perfectly picturesque village. Of course, you think to yourself feverishly, how could you expect a location like this to answer? After all, you didn't even introduce yourself. Where are my manners? I am Eivor, great conqueror. I hope this invasion finds you well. Interesting. It is not often you encounter a Viking who understands the importance of manners. Das hatten wir ja auch schon, ne? Eigentlich schon, ne? No brighter torch than the flame of etiquette.
You're making an effort, and I like that. But know that you have a lot to learn from the British. You should attack England for a bit. Ja, das hatten wir vorher auch schon. Sollen wir nochmal neu starten und das andere probieren? Mhm. Interessiert mich, ob das andere besser funktioniert. Dieses zweite. Mm. Your axe falls from your hands. You are just smitten by the sheer majesty of this village. Several, especially small houses, are crushed by your axe as it falls. You do not care or notice. This village is just so majestic. Okay. Interesting. I thought you'd go right to pillaging, given the prime location I am. Instead, you're just staring as if you'd never seen a rich, insufficiently defended village before. Oh, seriously, you need to relax. Less slack-jawed staring, more compliments while you casually kick in doors and terrorize the citizenry. But it's okay. It's natural to be nervous when waiting for the glory of Vikings, especially with a village as picturesque as me. Do you have anything to calm your nerves? Those enormous quantities of meat you have might help. Now then, you fierce invader. What will you do next, surprise me or not? Das müssen wir jetzt saufen. Okay, wollen wir nochmal versuchen und als erstes was anderes machen? Können wir machen, ja. Okay. Da muss es ja die normale Vorstellung sein. Ja. Das oberste, das erste. I'm a powerful Viking. I conquer in Odin's name. The name of your greatest and coolest god echoes throughout the village. Peasants forth at the mouth from both adoration and panicking. No raid would be complete without praising the heck out of Odin. Interesting. Okay, da kommt. In dem Fall kommt dann jedes Mal das Gleiche, oder? Ich weiß gar nicht, was bei dem Rar war, was wir als erstes hatten. Ich glaube, das war auch. Wir haben auf jeden Fall auch irgendwann diese Szene. I've never heard of an invasion heralded by Odin. Of course, as a wealthy village, I do appreciate the occasional light invasion on my shores, but I've never had an Odin-themed one. Odd, you'd expect more of those. That's okay, the Vikings are all about spreading the word on how awesome Odin is. I would love to see Odin someday. Maybe you could arrange for something? Now then, surprise me! Ah, okay, das scheint so, also das wirkt jetzt am positivsten. Mhm. Ich würde einfach mal saufen. Okay. Frothy meat guzzles forth, not unlike that most majestic of all sea creatures, the sponge. You hastily absorb that delicious liquid. Public boozing? Is this family-friendly tourist spot? I'm very picturesque, I'll have you know. I'm a rebel and soon also drunk. Fair enough. Oh! Now it is time to learn more about this picturesque village. The ice has been broken, the first impression has been made. Now what comes next? Das hatten wir schon, ne? Mhm. Glaub ich. Also eben war das Village so, ja, vielleicht kann ich Oda nochmal treffen. Mhm. Aber als wir ihn in der ersten Runde auch einmal geholt haben, war das irgendwie so, oh, okay. Was hatte es dann gesagt, als wir uns entschuldigt haben? Das fand das gut. In 3? Kann man versuchen. You have an inkling of an idea what the problem is. You've approached this all wrong. Mournfully you confess your failures to the picturesque village. I'm sorry I haven't been rude enough. Excuse me? Exactly. I know where
Where are certain expectations to the Viking as romantic conqueror stereotype, rather than grappling with my superficial idea of subverting that stereotype? I should have explored its inherent meaning. That's pretty intellectually rigorous, I suppose. To be Viking is to be a special kind of rude, to go beyond common conceptions of rudeness, to absent annoyance, surpass sneediness, overtake obstinateness. I must become super rude. How very inspiring. The village lets out a picturesque sigh, even their sounds are in some inscrutable manner very picturesque. Well, let me ask you a question then. Das hatten wir auch schon. Achso, ja, stimmt. Ja, ich würde jetzt einfach mal Dinge ausprobieren. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen diesmal. I choose a third option. Huh? Like what? A wild mixture between yes and no. I call it, I can't decide. Adequate name. The sound of approaching tourism. Okay. Attack mal England. You attack England. A lot of English are being clowned on. Rest assured, it's very funny in a historical context. Very cool conquering technique. I appreciate that you left my picturesque imagery undisturbed. The touristic terror befalls the scenic village, but what do they find? A moderately bothered landscape. Ist wieder das Gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, das Spiel ist ja noch nicht draußen, dass vielleicht Attack England in dem Fall dann Attack France heißen müsste und das einfach noch nicht geändert wurde. Yep. I think so ja, too. Gut. Jay so am Mann. Ja. Auf nach Schweden, die sind bestimmt netter zu uns. Ja.